time traveling. Talks about philosophy, dimensions, time and space, globe, scarabæus, angels. Thoughts about waves, starlights, earth, species, metabolism, hyperbolism, posthumanism, posthistorism, alienation, starship, time traveling philosophy. The unit of time and space the dignity of mortal species and immortal facts. Globalization on Earth as a starship, where we already have forgotten the route and the map for existence. The scarabæus and the angel and the golden peak. What we all want to know, where we are going after life, where we can settle down like in the media society, the extropia and avatars, which are at the moment moving from the surface of the earth around the orbit. Like Starlink. Let's read a little bit about my work in German language written about hermetic and ontotopological discourses. Prolog. Es gab und gibt zwei Städte im alten Ägypten. Nahe am Nil und im Nildelta waren und sind sie gelegen. Bauwerke einer längst vergessenen Epoche, Bilder und Relikte einer Zeit, die ein Fenster in eine andere Welt darzustellen vermögen. Einst war jene Zivilisation imstande, sich als Epoche in unsere Geschichte einzuschreiben, als Hochkultur, die, möge man den Archäologen Glauben schenken, ihre eigene Sterblichkeit,
ihre logozentristische Metaphysik zu ritualisieren, sich imstande sah. Es scheint eine Zeit angebrochen zu sein, in der sich ägyptische Fenster erneut zu öffnen imstande sehen, die Pyramiden sich so sehr in Bewegung versetzen, damit dem Zeitgenossen das Grabmal der Pharaonen näher erscheint, als je ein Mensch der Dynastien Ägyptens zu denken wagte. Fenstermetaphysiken sind aufgebrochen und das Auge der Pyramiden leuchtet hell, um uns mit göttlichen Lichtern zu umgeben. Eine Parallelwelt beginnt sich anzukündigen. Unsere Schrift zur Metaphysik vom Fenster erzeugt parallele Welten. Sie handelt von Verwandtschaften. Es sind Beziehungen einer besonderen Art. Die Lust, auf einer Welle zu reiten, sich fortzubewegen, hat mich bewegt, eine Metaphysik vom Fenster niederzuschlagen. Die Verwandtschaft zu parallelen Welten, ihre Kenntnisnahme in der postmodernen Welt ist ihr Grund. Ich möchte hier versuchen, mit einfachen Begebenheiten die Lage zu beschreiben, in der sich die Welt im 21. Jahrhundert erneut befindet. Eine Metaphysik vom Fenster ist keine Erfindung einer philosophischen Einsamkeit. Wir müssen nicht Gelehrte sein, um uns auf dieser Insel der parallelen Welten einzurichten. Wir leben mitten in ihr und wir bewegen uns zwischen den metaphysischen Welten. Ein Fenster wird geöffnet, ein metaphysischer Tag beginnt. Die Verwandtschaft ist eine besondere Art, sich zu verbinden. Sie ist besonders bedeutsam für Relationen. Eine Relation ist eine Beziehung zwischen Welten. Öffnen wir ein Fenster, dann ist Verwandtschaft jedoch immer schon da gewesen. Vorher vorhanden, ermöglicht sie ein Fenster zur magischen Welt mit einer anderen Welt zu verbinden. Aufgabe einer Metaphysik vom Fenster wird es demnach sein, Welten kennenzulernen, die bereits vorhanden sind und gegenwärtig sind. Das ist völlig wichtig, um zu verstehen, wie die Schrift, die Sprache, in der wir über etwas sprechen, demnach auch nur ein Fenster ist. Eine Relation, also, die sich bis ins Unendliche fortzuschreiben versucht. Wörter versuchen bestimmte Welten zu bezeichnen. Sie werden auch als Umzüge im Denken erfahren. Sie haben eine Beziehung, besitzen Einblicke. Öffnet man Worte, so erscheint ein neues Fenster zur Welt. Vor der linearen Schrift gab es eine unendliche Zeit. Erst durch die Sprache wurden die Fenster zu den metaphysischen Welten geöffnet und zugleich verschlossen. Die Verwandtschaft zwischen Denken und Sprache ermöglicht der Wahrnehmung, aus einem Fenster in die Welt hinauszublicken. Der Erde nicht mehr untertan zu sein, das Bild Gottes kennenzulernen. Eine Metaphysik vom Fenster zu erlernen, ist jedem Menschen durch die Verwandtschaft mit den Welten möglich. Jeder Mensch kann sich zwischen den Welten einrichten. Wenige wissen es. Viele Geschichten erzählen über die Verwandtschaft. Form und Farbe verändern sich. Kälte und Hitze. Kein Ausblick aus dem Fenster ist zeitlos. Jedes Bild, das wir betrachten, jede Landschaft ist in Veränderung. Die Welt ist keine ruhende Welt mehr. Alles bewegt sich, wird bewegt. Doch ändern sich die Fensteröffnungen nicht in der Zeit. Eine Metaphysik vom Fenster zu erleben, meint Teilhabe am Unwandelbaren, an der Permanenz durch die unendlichen Fensterwelten. Am Horizont der metaphysischen Gezeiten entlang zu reiten und sich an den Formationen der Welten erfreuen, gleicht einem Delfin, der mit leiser Stimme einen Raum durchdringt. Wenn dieses Fenster zu einer anderen Welt geöffnet werden soll, dann ist die Schwingung dieser Welt so fein wie der Klang einer Stimme auf der Wasseroberfläche. Another copy of an hermaphrodite. Paris Louvre. The mattress was had by Bernini in the 17th century. What does it mean? Let's try to translate it.
relations and relatives, worlds, tides and waves. Remember what Virginia Woolf has written in his book Orlando. Remember what in the older book Divina Commedia Boccaccio has written in the Renaissance period. And remember in the ancient times, Homer's epic thoughts about the mortal and immortal passages, about different worlds which are shining in the divine order, our metaphysical world. Relatives. What the prologue wants to say is there's still metaphysics in the world. And these metaphysical dimensions are between different worlds in which we can connect us over our lifetime. That's what we talk about if we're thinking of time traveling. That's what we talk about if we're thinking about hypnosis and revelation of former lives. In this book, in German language, about Hermetic, I tried to cover up our relation to other species, as well as the function between the tides of long historical periods and the different worlds which have a special function to waves. A wave is one energetical impulse which switches one world to another and which connects one time to another time and which concludes the metaphysic into our personal existence. Relatives and relations, words, languages, old cultures, Egypt, pyramids, all is included by the metaphor of time frames, metaphysic of a window. Window means one singularity which appears in one world to create another world. Think about Leibniz, monadology, or in the history of philosophy, the importance of unity, beings, or in the theology,
the attributes of the monotheistic God, all-knowing, all-seeing, and being everywhere. This is what I wanted to analyze. It's a media philosophy which is written for the 21st century. It combines the modern lifetimes and the digital age with the old high cultures, not only with the Egyptians, also species which are more far away in the past, high cultures where have been on the earth before the big flood from the Old Testament. Astrological and astronomical facts, old techniques, the art of navigation, like the Scarabaeus, as a technical environment in the high culture of Egypt, which was able to fly between our sun system and get connections to different planets, to influences their own body. Worlds are always around us. Worlds are never die. And everything from the past is still, in other worlds, protected. Protection is the only possibility for time traveling. We have to think about that the worlds and the repeating of worlds is the main function of a human being existence. Because the eternity includes a time scale which can't lose any world. Every world is in relation to a quantity of worlds, and is repeating and repeating and repeating. What we know from the philosophy of Friedrich Wilhelm Nietzsche from the 19th century, if time is infinite, everything what in the past or in the future or in the present happened or happens has already existed before, if the time is infinite. So this repeating of worlds includes time traveling, and connections to different worlds must be possible. We just have to search for the right waves, and that's why this book talks about immortality and is talking about
how to find and look for different waves. And this leads us to the question of dimensions. What we all practice in the end of the 20th century and now in the beginning of the 21st century is an electronical age, so-called digital age, where we are just prepared for another step, for another work, for another use, to well-known other dimensions. Think about the ordinary present time of screens. What we are unifying by this millions, billions of pictures and sounds which are circulating around the globe. The code is always working in reduction of dimensions. One world, one happening from one point of the earth in reality has 4 dimensions. It's the 3-dimensional reality and the 4th dimension, the time. But if we transform it by electronic tools and we send it to another place on the planet, we have to reduce these 4 dimensions in another dimensional code. So one world will appear somewhere else in a transformed way, and it is circling around the globe. We are opening windows, we are hearing sounds, we are looking at pictures, and everything is circling around the earth. It is creating one immanence, what in the philosophy, in the history of philosophy, we call immanence, is the immanence of God, the immanence of the subject, of subjectivity. And this immanence is showing us a dimension, and this is the dimension of the 0 point. All worlds are concentrated in this 0 point energy. It's a special level. And maybe when the first angels were on earth, and when they came, and when they fell down on earth, on the surface of the earth, they brought us this, and we have just now to educate ourselves and to remember what the first angels brought on earth. This was the first talk about Hermetic philosophy. It's February, 8th of February 2024.
The next lecture will be next month. Thank you for looking this YouTube channel. See you.